হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মিট দ্য প্রফেশনাল ওয়েবিনিয়ারে, যার মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টস প্রফেশনালসদেরকে ইনভাইট করি, যারা তাদের প্রফেশনাল জার্নিটা আমাদের সাথে শেয়ার করে, যেখান থেকে আমরা কিছু লেসন্স এবং ইনসাইটস আমাদের অডিয়েন্স যারা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস তাদেরকে একটা ইনসাইটস দেওয়ার চেষ্টা করি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভে। সো আমাদের আজকের এই সেশনে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি মাইশা হাসনাত আপুকে, যিনি ডিরেক্টর অফ অপারেশনস বাংলাদেশ পার্টের কোয়ান্টি নাইট কোম্পানি। সো আপু, মাইশা আপু, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামে। Thank you so much, Mabu. আপু, বেসিক্যালি আমরা যেহেতু আমাদের অডিয়েন্স হচ্ছে মেনলি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল এজ অন্টারপ্রেনিয়ার্স, সো আমরা আসলে কিছু কমন টপিকস নিয়ে কথা বলি, যেটা আসলে বোথ যারা প্রফেশনাল সেক্টরে যেতে চায় অথবা অন্টারপ্রেনিয়ার হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে কাজে দেবে। কিছু স্কিলস, কিছু লেসন্স আপনাদের কাছ থেকে আমরা শেয়ার করি তাদের কাছে। সো আপনি যদি একটু আপনার সম্পর্কে একটু শেয়ার করতেন। Sure. As you have already shared with everybody, I am Maisha Hasna. I am a BBA and MBA graduate from Bangladesh University of Professionals. My major is finance, both BBA and MBA. And somehow during studying MBA, I got into Quantanite. Back then it was not named Quantanite, it was named Task Eater when it started. And since then the professional journey has been for 8 years, currently serving as the director of operations. So that's about me. And that's that. Great. আপু, আপনি আফটার গ্রাজুয়েশন ইন্টার্নশিপ করেছিলেন পাহাড়ি কোম্পানিতে। সো আপনি ইন্টার্নশিপ করার ফলে আপনি কি মনে করেন আপনার আসলে কি মানে বেনিফিটস আপনি পেয়েছেন ইন্টার্নশিপ করার জন্য? To be honest, আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমি যেহেতু বললাম আমি ফাইন্যান্স মেজর ছিলাম, কিন্তু ইন্টার্নশিপের সময় সামহাও আমাদের ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে দেয় and I was sent to the business development sector of Ispahani. I asked my coordinator or our professor, sir, business development. He said, yeah, we feel like this is a new department, but somehow তুমি internship করে দেখো কিরকম হয়, ফাইন্যান্স তো তোমরা শিখলে ওখানে কি শিখার আছে দেখো। তো যখন গিয়েছি জিনিসটা ডিফারেন্ট ছিল তখন মানে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তো আগে আইডিয়া ছিল না। তো 3 মাসে আসলে আমি বলবো যে খুব একটা বেশি তো শেখা যায় না, বাট শিখেছি, কিছু জিনিস শিখেছি, যেমন ইস্পাহানির ব্যাপারে, ইস্পাহানি কত বড় একটা কোম্পানি, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তারা কিভাবে তাদের প্রোডাক্টগুলো ডেভেলপ করে অ্যান্ড হাউ দে কিপ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ব্রিঙ্গিং নিউ প্রোডাক্টস। যেমন ওনাদের, আমি যখন ইন্টার্নশিপ করেছিলাম ওনাদের এগ্রিকালচারাল সাইডটাকে চাচ্ছিল একটু ডেভেলপ করতে। সো আমাকে ওখানে কিছু আমার লার্নিংস ছিল, আমি শিখতে পেরেছি। সো বিজনেস ডেভেলপমেন্টের দিক দিয়ে টুকিটাকি ওখানে 3 মান্থসে যা সম্ভব হয়েছে শিখেছি। আনফর্চুনেটলি ফাইন্যান্সের দিক দিয়ে আমার ইন্টার্নশিপে আমি কিছুই শিখতে পারিনি। সো আমরা যেটা লাইক অনেকে বলতে শুনি যে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পরে যখন কেউ ইন্টার্নশিপ বা জব সেক্টরে আসে, ইউনিভার্সিটিতে যেই সাবজেক্টস গুলো তারা পড়ে ম্যাক্সিমাম কেসে বলে যে আসলে রিলেভেন্স পায় না তাদের ক্ষেত্রে। সো আপনার কি সেম মনে হয়েছিল যে আপনি যেটা যেই সাবজেক্টস গুলো পড়েছেন প্র্যাকটিক্যাল কাজে আসে দেখা যায় যে আসলে কিছুটা একটু মেজর ডিফারেন্স পাওয়া যায়, এটা আপনার কাছে কি মনে হয়, কতটুকু সত্য? প্রথমত আমি একটু বলে দিই, ফাইন্যান্স কিন্তু আমি নিজে চুজ করিনি। সো আমাদের অপশন, আমার ইচ্ছা ছিল MIS একটা সাবজেক্ট ছিল আমাদের, ওটা পড়ার। বাট যখন মানে আই কাম ফ্রম দি ফার্স্ট ব্যাচ অফ বিউপি BBA, সো আমরা যখন মেজর সিলেকশনের টাইম আসলো তখন আমাদেরকে বললো যে ঠিক আছে, কে কোন মেজর নিতে চাও সিলেক্ট করো। So MIS unfortunately বেশি কেউ চায়নি, at least 12 people, it's a batch of 50 people, at least 12 people had to choose it. So I chose finance on the insistence of my dad, you can say. এখন লার্নিং এর দিক দিয়ে যদি বলি, অফকোর্স থিওরিটিক্যাল বা থিওরি পার্টটা অনেক ডিফারেন্ট। মানে আমি বলবো যে ইউ লার্ন নাথিং আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ এন্টার দি রিয়েল ওয়ার্ল্ড অর দি অন হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অর জব মার্কেট. That is where you actually learn, acha, this is happening.
থিওরিটা মানে ওই যে হয় কি আমরা তো পাস করার জন্য গটবাঁধা মুখস্থর মতো করে ফেলি যে ভালো রেজাল্ট লাগবে, ভালো রেজাল্ট না হলে জব পাবে না। বাট আমার এটা মনে হয় যে আমাদের যে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম যেটা একদম লাস্টে গিয়ে হয়, ওটা যদি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে আমরা কিছু রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারতাম, আমাদের লার্নিংটা আরো বেটার হতো। ওখানেই ডিফারেন্সটা, যে আমরা কোরিলেট করতে পারি না আনটিল অ্যান্ড আনলেস আই হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড ফুলি। ট্রু, আপনি ঠিকই বলেছেন। এবং অনেকে আসলে যেটা হয় যে আমরা কিন্তু লাইক স্পেশালি যখন বিবিএ করি তখন কিন্তু আসলে ওই কেস স্টাডিজ গুলো আমরা ওইভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ি না, যে কারণে অনেক সময় রিলেট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো ইন্টার্নশিপের পরে আপনার অ্যাকচুয়াল প্রফেশনাল ক্যারেক্টার স্টার্ট হয় কখন এবং কোথা থেকে? ইন্টার্নশিপের পরে অ্যাকচুয়ালি আমি ওয়েট করতে চাইনি, আমি চেয়েছিলাম এমবিএটার সাথে সাথে স্টার্ট করে দিতে, বিকজ আই 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 হ্যাড দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমি যদি একবার ফুল টাইম জবে ঢুকে যাই, জব অ্যান্ড এমবিএ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হবে। অ্যান্ড যেহেতু ফাইন্যান্স এমবিএতেও নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, সো ইন্টার্নশিপের পরে আমি চিন্তা করলাম যে না, আমি এখন জব মার্কেটে যাব না, আমি এমবিএটাকে শেষ করব। এমবিএ শেষ করে, আর ফাইন্যান্স স্টুডেন্টদের আরেকটা আছে, তারা যত পারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করতে চায়, সিএফএ পড়তে চায়, অনেক ধরনের ইয়ে ক্রেডিটস নিতে চায়। তো ওগুলো একটা ইচ্ছা ছিল তখন, বাট ফার্স্টে তো অফকোর্স এমবিএটা শেষ করতে হবে বিজনেস স্টুডেন্ট হিসেবে, তো ওইটা ইচ্ছা ছিল। সো এমবিএ করার সময় এখন কি হয়, আমরা তো একটু পকেট মানি লাগে পড়ালেখা করার সময়, একটু জব টব করতে হয়, নাহলে তো হয় না। তো আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে ট্যাগ করলো একদিন ফেসবুকে, একজন হায়ারিং করছিল একটা কোম্পানি, and it was right Mirpur DHS, so it was in Mirpur DHS. So BBA থেকে MBA এর যে টাইমটা ছিল, ওখানে কয়েকটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ট্রাই করেছিলাম, একটাতে আলহামদুলিল্লাহ হয়েছিল, বাট দে wanted to send me outside Dhaka. And as a female, of course, parents will never allow that. At least my parents didn't. Ajkal, mashallah, onekei korche, which I'm really happy to see. But my parents said, no, you can't go outside Dhaka. So if you want to do a job, do it in Dhaka, nale you do your MBA. তো চিন্তা করলাম ঠিক আছে এমবিএটা শেষ করে ফেলি। আর ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে ফাইন্যান্স স্টুডেন্ট হিসেবে এটাও হয় যে ব্যাংকে কেন ঢুকলাম না, ব্যাংক ইজ আ ভেরি ইজি থিং। সো মাই মাদার ইজ আ ব্যাংকার, সো আই নিউ ভেরি ওয়েল যে ব্যাংকিং ইজ সামথিং মেবি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু। সো কামিং ব্যাক, আমার ফ্রেন্ড এরকম আমাকে ফেসবুকে ট্যাগ করলো যে হে, দিস কোম্পানি, দে আর হায়ারিং, দে আর আ স্টার্ট আপ and they're right beside your home, why don't you have a look? সো দেখলাম যে আসলেই ভালো, তো ওখানে গেলাম, ইন্টারভিউ দিলাম। আল্লাহ মানে ইটস কি বলবো যে ফিনিশ গাই হু স্টার্টেড দিস কোম্পানি, এটাকে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বলে এই কোম্পানিটা। তো ওখানে ওটাই টাস্ক গিটার ছিল। সো আমি ইন্টারভিউ দিলাম, হয়ে গেল। তো যেহেতু বাসার কাছে ছিল, টাইমিংটাও সুটেবল ছিল এমবিএ এর সাথে, তো আই সেড আচ্ছা ফাইন, সাইড বাই সাইড এটা করতে থাকি। But when I joined the company, the more I was working with them, international work culture টা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট আমাদের দেশের চেয়ে। And the guy, our CEO, Miko, he promoted that, the international work culture. So we were a bunch of young people learning so much from him. Okay, what is the international work standard, work culture? It's so different. There is no hierarchy. Everything is flat. And he had a vision. Yes, I want this company to grow, and I want this company to be one of the best employers in Bangladesh if possible. So things like that, which I kind of liked. And I felt like maybe if I can help him build up something, a startup, let's see if we can do that or not. So সেই জন্যে after 6 months or 7 months, I was doing good in my work that they gave me, and they said, you're doing well, so would you like to continue with us? And I said, yeah, fine, let's do that, because I feel like I'm learning a lot, which I have never learned in the organizations. You know, like it's very different. মানে গ্লোবালাইজেশন এর এরাতে যে বাইরের দেশে কিরকম হয়, কি হয় না হয়, ওয়ার্ক এথিক্স কিরকম হয়, তো অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং ছিল। সো সেই জন্য ওভাবেই আমার জার্নিটা স্টার্ট, ওখান থেকে শুরু হওয়া। সো আমি জয়েন করার 9 months এর মধ্যে I became a manager. I joined as an associate, and then within 9 months, with my performance, and they assessed me, I became a manager. And then yes, I'm still here.
গ্রেট, খুবই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। আপনি যেটা শেয়ার করলেন যে কালচারের কারণে, অর্গানাইজেশনাল কালচার যত ভালো, সেখানে এমপ্লয়িজ রিটেনশন রেটও অনেক হাই। সো আপনি অলমোস্ট মোর দেন 8 years ইউ আর উইথ কন্টেনাইট। আমি ওই স্টোরিজ শুনবো, বাট এর আগে আমরা একটু জানতে চাই, আপনি যে অ্যাজ এ ডিরেক্টর অফ অপারেশনস, আপনার বেসিক্যালি রেসপন্সিবিলিটিস গুলো কি, এটা যদি একটু শোনান। Director of operations হিসেবে, so আমাদের we have around 50 plus clients, international clients that we work with. So I'm not the only director of operations. There are we are two director of operations. So both of us hold the fort together, you can say. But no matter what, in the BPO industry, the operations cannot stop. So first and foremost responsibility is you can never stop the operations, and you have to get the delivery done. Along with that, we keep thinking, okay, what other ways we can facilitate our customers? মানে আস্তে আস্তে এখন the aim is to have all kind of customer solutions that is possible, and in fact give something much more to them. So এটা আমি বলবো যে the strategic part of my responsibility, where I have to think, okay, what better can we do? What else can we do to make sure the customers we are helping, the companies we are helping, they can flourish in their business through Quantanite. গ্রেট। সো এই যে আপনার ট্রানজিশনস একটা পোস্ট থেকে অ্যানাদার পোস্ট, সো আপনার এই 8 years অফ ক্যারিয়ার্স, আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি সবচেয়ে বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট যদি বলি, আপনার 8 years অফ ক্যারিয়ার ইন কোয়ান্টেনাইট, আপনার সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্টটা কি? ওয়েল, সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্টটা আমি বলবো ছিল, আহ, অনেক অনেক অ্যাচিভমেন্টই আছে, বাট যদি সবচেয়ে বড়টা ধরতে হয় দুইটার মধ্যে যেটা ফার্স্ট, ওটাই বড়, ওটাই শেয়ার করি. So I just came back from my maternity leave in 2020. So COVID time. COVID time June মাসে I came back from my maternity leave, and unfortunately আমি maternity leave এ যাওয়ার আগে আমাদের promotion announce হওয়ার কথা ছিল, and I did not get the promotion because I was going for maternity leave. One of those perks of being a female, you know. So যেটা হয়েছে, when I came back I had to start again. মানে তখন আমি ম্যানেজার ছিলাম, আমার সিনিয়র ম্যানেজার হওয়ার কথা ছিল. So of course তখন when I returned, I was a manager back then, and I knew I had to work myself again towards becoming a senior manager, কারণ আগে যা কাজ করেছি সব আর কোনো কাজেই আসবে না. সো ওটা মাথায় রেখে আসার সাথে সাথে ফরচুনেটলি আমি বলবো আমাদের একটা ক্লায়েন্ট বা ক্যাম্পেইন আমরা পেলাম, যেখানে 24/7 সাপোর্ট দিতে হবে, 24/7 365 days. অ্যান্ড মানে এটা স্টার্ট করবে তারা 50 জন টিম মেম্বার দিয়ে, কিন্তু এটা এক্সেলেট হয়ে 300 হওয়ার একটা অপরচুনিটি আছে. সো যখন ব্যাক করলাম তখন এই ক্যাম্পেইনটাকে স্ট্যাবলিশ করা, এবং আল্লাহর রহমতে স্টিল উই আর উইথ দ্যাট ক্যাম্পেইন. সো দিস আই উড সে উড বি ওয়ান অফ মাই বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্টস. জি আপু। আমি কি নেটওয়ার্কের জন্য মনে হয় কিছু শোনা গিয়েছে? জি জি, আপু কন্টিনিউ করেন, আমার এখানে একটু টেকনিক্যাল গ্লিচেস ছিল, এটা ওকে আছে, প্লিজ আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম যে আমি ম্যাটারনিটি লিভ থেকে ব্যাক করার পরে যখন যে ক্যাম্পেইনটা পেলাম আসার সাথে সাথেই, যে 24/7 সাপোর্ট দিতে হবে 365 ডেজ, এবং একটা টিম সেট আপ করতে হবে স্টার্টিং উইথ 50 টিম মেম্বার্স, বাট উইচ উইল accelerate to 300 টিম মেম্বার্স. সো দেয়ার ইজ এ হিউজ প্রসপেক্ট. ওখানে কিভাবে কি হবে, মেকিং শিওর, বিকজ আমাদের জন্য ডেটা সিকিউরিটি অনেক বড় একটা জিনিস, অ্যান্ড ওটা আমরা কন্টেন্ট মডারেশন নিয়ে কাজ করছিলাম. তো টিএল সেট করা, টিম সেট করা, সেই অনুযায়ী টিমের ট্রেনিং অ্যান্ড এভরিথিং. সো আলহামদুলিল্লাহ ওই ক্যাম্পেইনের সেট আপ যে করলাম, অ্যান্ড আল্লাহর রহমতে দ্যাট ক্যাম্পেইন ইজ স্টিল উইথ আস অ্যান্ড রানিং. So I would say, and they are the second biggest campaign of my company or client of my company. So I would say that is one of my biggest achievements.
গ্রেট। আপু, আপনার রোল মডেলস কে বা কারা? রোল মডেল না, আমি মানে সত্যি কথা বলতে সবার থেকেই কিছু না কিছু শিখি। আমার প্রত্যেকটা টিম মেম্বার বা এজেন্ট একেকজন তো একেকটা এক্সপেরিয়েন্স দেয় বা একেকজন থেকে একটা কিছু শিখা যায়। তো যেমন তাদের থেকেও শিখি, আমার টিম লিডার, আমার ম্যানেজার সবার থেকে শিখি, আমার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট থেকে শিখি। বাট যদি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস কাউকে সিলেক্ট করতে হয়, এরকম আমি বলবো যে মানে খুব ক্লিশেড না হয়ে বাট খুব মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগে মিশেল ওবামাকে, কেন জানি। মানে মিশেল ওবামাকে কেন ভালো লাগে, একটা এক্সাম্পল দিই যে when she entered the White House, she was just the wife of a president, but due to her work, which spoke for her, the things she did, which represented who she is, when she came out of the White House, she was more famous than Barack Obama, I would say, and people were rooting for her to run for the president. They were so crazy about her, in love with her, and even I was rooting, Jay, you should run for president. So worldwide famous jodi boli kauke, ami bolbo je she's one of my role models, in the sense, Jay, your work should speak for yourself. You don't have to go and display anything or ask for okay, look at me, I'm doing this, things like that. Great. এবং আপু, আমি যেটা জানি যে 2021-এ আপনি ওমেন লিডিং দ্য ওয়ে Yeah. অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছেন। সো এইটা মানে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পিছনের স্টোরিটা যদি একটু বলতেন। অ্যাকচুয়ালি এটা তো যারা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তারা বলতে পারবে আমাকে কেন ডিজার্ভিং মনে করেছে, বাট থ্যাঙ্কস টু মাই সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোম্পানি দ্যাট দে থট যে আই এম সামওয়ান ওয়ার্দি অফ ইট, ডিজার্ভিং অফ ইট। স্টোরিটা যেটা বলবো যে আমি খুব পারসিস্টেন্ট, মানে আমার আমার একটাই মোটো অ্যাজ আ প্রফেশনাল, ইফ ইউ গিভ মি আ জব, I will get it done. And if it is not doable, then it should be like nobody else can do it. If anybody can do it in this world, I should be able to do it. So this is one of the mottos I work with. So which is very difficult for us, not all women can unfortunately have that. কেন বলছি এটা, যে অনেকে ল্যাক অফ সাপোর্টের জন্য পারে না, অনেক রেসপন্সিবিলিটিস এর জন্য পারে না। আই উড সে আলহামদুলিল্লাহ আই এম এবল টু ডু দ্যাট। সো মেবি ওনারা যখন দেখলো যে না, এই মানুষটা এমন যে নো ম্যাটার হোয়াট শি ইজ দেয়ার এন্ড শি উইল গেট দি জব ডান। And again, I am also someone, you can say, এখন এটাকে feminist wordটা ইউজ করে সবাই, but I am all in favor of supporting the female team members, that you should come up. আমাদের কোম্পানিতে একটা কথা বলে যে female are good at multitasking, so they are better in management as well. So ম্যানেজমেন্টে যদি নিতে হয়, বেশিরভাগ ফিমেল টিম মেম্বারকেই নেওয়া উচিত। সো এটার জন্য আমরা চেষ্টা করি যে হ্যাঁ, লেটস হ্যাভ মোর ওমেন ইন লিডারশিপ, অ্যান্ড yeah, that's the back story. গ্রেট। এই কথাটা শুনে আসলে যে পার্সুট অফ হ্যাপিনেস এর ক্রিস গার্ডনারের কথা মনে পড়ে গেল, যে সে যে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিল যে সে যদি কোনো কিছু অ্যান্সার না জানে, সে নো ম্যাটার হোয়াট, সে ওইটা নিজে পার্সুট করে জেনে দেন ওইটার উপর কাজ করবে বা ওইটা গেট ব্যাক করবে আর কি। পারসিস্টেন্ট, এনিথিং ক্যান বি ডান। গ্রেট। আপু, আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ব্যারিয়ার টু ফিমেল লিডারশিপ? Most significant barrier to female leadership, like I mentioned, is sadly, the lack of support, the lack of cooperation from, you can say, our society, or based on the background we have, cultural background. So ওইসব কারণে দে ফেল। সো আমি একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করি, যে এরকম অনেক আমি দেখেছি ফিমেল টিম মেম্বার আমার, হু আর রিয়েলি গুড, হু আর রিয়েলি অ্যামেজিং, but unfortunately they could not continue with us because there's a pressure for them to, oh, you need to settle down, oh, you need to, take care of these things, you're a woman. মানে জিনিসটা কি, যে আমাদের জবটা কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি চায়।
সো আমার যেমন ইউএসএ ক্লায়েন্টও আছে, আমার অস্ট্রেলিয়ান ক্লায়েন্টও আছে। ইউএসএ ক্লায়েন্টের জন্য আমাকে রাত জেগে দেখা যায় ইন্টারাকশন করতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে। অস্ট্রেলিয়ান ক্লায়েন্টের জন্য আমাকে একটু ভোরবেলা উঠতে হয়, সকালে 4টা 5টা বা 7টা 8টার দিকে। এখন just imagine if a female team member of mine stays back till 10 p.m. or 11 p.m. that the কেউ allow করবে না। Not most of the families won't allow it, and if they are married ওটা আরো allow করবে না। So unfortunately এটার জন্য this is the biggest barrier. If only we could get that support and cooperation from our society and from our peer group and Fam- family members, I think we'll have more people, more women in leading the way. Yeah. আপু, একজন লিডার্স যখন আসলে একটা টিমে কাজ করে, সো টিম নিয়ে কাজ করার সময় একজন লিডার কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করে? ওকে, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট চ্যালেঞ্জ হলো একজন টিম লিডার নিজের ওই রেজিস্ট্যান্সটা রাখা, যে সে নিজে যাতে কাজটা না করে ফেলে। যখন একজন টিম মেম্বার টিম লিডার হয়, ওই ট্রানজিশনের সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হয় যে আমি এত ভালো কাজ করতাম এই জায়গায় থাকলে তো আমি কাজটা কখন করে ফেলতাম, এই মানুষটা কেন করতে পারছে না বা কেন এভাবে করতে পারছে না। সো ওই জিনিসটা যে making sure you don't do the work for the team member, but you get the work done and of the same quality or of the same quantity that you will be doing in that place. So that is one of the biggest challenges for a team leader. যে আপু, আপনার জব, what makes your job so much interesting, exciting? Can you please repeat that? Sorry. Yeah, what makes your job exciting? Every day, every second, I learn new things. That's the most exciting part. Like I mentioned, Jita, you quoted someone. So if I don't know everything, and আমার জবটা হলো এরকম, কখন কোন কোম্পানি বা কোন ক্লায়েন্ট এসে কি ধরনের কাজ আমাদেরকে করতে বলবে আমরা জানি না। সো এমনও হয়েছে আমি একটা ক্লায়েন্টকে করার জন্যে করার জন্যে আমাকে ইউএস স্টক মার্কেট নিয়ে পড়ালেখা করতে হয়েছে, জানতে হয়েছে, because their company is someone who did that. They did the analysis and assessment of US stock market, and based on that, I think they shared the information with their clients. So ওই ক্লায়েন্টের কাজ করার জন্য আমাকে ওইটা শিখতে হয়েছে। টানা 2 সপ্তাহ ওটা শিখেছি, তাও আনফরচুনেটলি ওই ক্লায়েন্টটাকে আমি লক করতে পারিনি। সো এরকম, এটা তো ক্লায়েন্টের সাইড দিয়ে বললাম। তারপর বললাম যে টিম মেম্বার, আমার টিম মেম্বার এক একজন এক এক রকম। সো কাকে কিভাবে কি করলে আমরা কাজটা তাকেও ভালো করাতে পারবো, সেও প্রোডাক্টিভ হবে এবং আমরাও কাজটা করাতে পারবো। সো এটা আর একটা লার্নিং। সো প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা আমি বলবো যে জিনিসই আমার জন্য নতুন হয়, যে আমি শিখি। আজকে চিন্তা করে যে আচ্ছা আজকে কি কি চ্যালেঞ্জেস আসে, ওই চ্যালেঞ্জেস গুলো থেকে কি কি শিখবো। সো ওইটাই আমার জবটাকে ইন্টারেস্টিং করে। Great. আপু, আপনি like what impresses you the most when you are considering hiring someone? Hiring someone, first of all, integrity. Integrity is something, is topmost important thing, and second thing is effort. You might not know everything, which is okay, but the effort of knowing that thing and then delivering it, that is something which impresses me. আর আপু, আপনি জানো লাইক আমাদের অডিয়েন্সরা মোস্টলি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, জি, সো ওদের জন্য কিছু ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস যদি আপনি শেয়ার করতেন। career advice, actually, I would say keep it simple. I would keep it simple and just say you have to find out that what you want to do, which will make you happy to get up every day in the morning. Honestly, Bolena, you should do a job which makes you happy to wake up in the morning. This is very true. If I was not happy to go to office every day I wake up, I shouldn't be doing that job.
So এখন এটা আমি finance major হয়ে I ended up in this BPO industry, which is of no similarity. So that doesn't matter what you're studying. It never matters what you're studying, what you're graduating in or something. If you can correlate, but if you can be in the same field, that's great. That means you're really happy doing that. But if you feel, oh, I have, studied marketing for 4 years, or I've majored in marketing, but এখন আমার supply chain এ একটু ইচ্ছা করছে try out করতে, try that out. But make sure wherever you go, whatever you do, you're giving your best and you're happy doing that. This is something আমি খুব বড় জ্ঞান না দিতে না, পছন্দ it's করি না, true. but simple. যে end of the day, every day আমি সকালে উঠছি and I feel my work is adding some value to it and I'm happy doing it, let's go for it. এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস দ্য থিং। মানে যে কোনো কাজ ম্যাক্সিমাম কেসে দেখা যায় যে বলে যে জবে যাচ্ছে, যাওয়া আসা করতেছে, ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, হতাশা বা ডিপ্রেসড থাকে, কাজ পছন্দ করতেছে না, আসলে সেক্ষেত্রে এবং বোথ ওয়ে আমি আসলে। একটা সরি আমি সরি। একটু বলি, যেমন অনেকেই আমাকে বলে যে I have ruined my studies because I did not go for financial institutions. Even family মেম্বাররা, আমার ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বাররা বলে যে তুমি ব্যাংকে যেতে পারতা, তুমি অন্তত ব্যাংকে তো যেতে পারতা, ব্যাংক ইজ such a safe and secure job. তারপরে গভর্নমেন্ট জবস এন্ড এভরিথিং, আমার ফ্যামিলি সাইডে আবার অনেক গভর্নমেন্ট জবকে রেসপেক্ট করে। But end of the day, those things I felt if I go, it's not making me happy. আমি নিজেকে মেন্টালি ওখানে সেটই করতে পারি নাই। So in a way, I had still I try to convince people why I'm doing what I'm doing, because I'm happy doing it. আমার আমার নিজের চাচা আমার সাথে একদিন রাগ, হ্যাঁ তোমরা কি আজকালকার বাচ্চা কাচ্চা সরকারি চাকরি চাকরি মনে করো, হ্যাঁ বোরিং না বোরিং। পরে বললাম, না চাচু, বোরিং এর জন্য না, আমার কাছে মনে হয় যে আমি হয়তো বা ওখানে আমার বেস্ট আর দিতে পারবো না, তো খামাখা নিজেকে আমি ওখানে মানে জেইলড না করে I decided not to pursue those sectors. হ্যাঁ, এইটা আপনি যেটা বললেন, লাইক এটা তো মানে সচরাচর প্রত্যেকটা বাংলাদেশী পরিবারের ক্ষেত্রেই হয়। এটার অন্যতম রিজন কিন্তু আসলে এই যে, লাইক যদি বলি যে আলোচনাটা ওইভাবে নাই যে আসলে কোন সেক্টরে কে কি কাজ করছে, বা একটা ইয়ে ছিল যে প্রাইভেট চাকরি আজ আছে কাল নাই। বাট এইটার অন্যতম রুট কজ যে পার্সনটা চেঞ্জ, পরিবর্তনের সাথে নিজেকে ডেভেলপ করতেছে। অনেকে আছে যে আমি একবার একটা চাকরিতে ঢুকছি, বাস আমার লাইফ টাইম আমার পুরো দায়িত্ব এই কোম্পানি, আমি কোনো কিছু শিখবো না, কোনো সেলফ ডেভেলপমেন্ট করবো না, পুরো দায়িত্ব কোম্পানি। সো এই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই চাকরি হবে, কারণ পরিবর্তনের সাথে তাল না মিলাতে পারলে কেউই টিকে থাকবে না, সরকারি হোক, ব্যবসায়ী হোক, আর যেই হোক, যে কোনো প্রফেশনেই। সো ফ্যাক্ট হচ্ছে লাইক আপনি যেটা বললেন যে এভরিডে কাজটাকে ভালোবাসতে হবে, ডুইং সামথিং যেটা অ্যাড ভ্যালু করবে, এটা পার্সোনাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফে হোক। আসলে কাজ কি এনজয় না করলে কোনো লাইফই থাকবে না। প্রফেশনাল লাইফ, কোম্পানি লুজার, পার্সনটা লুজার, সারাউন্ডিংসটা আসলে লুজার হয়। সো এইটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা জিনিস খুবই জাস্ট আমরা অলমোস্ট নেয়ার টু এন্ড আওয়ার সেশন। একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, লাইক আপনার কাছে কি মনে হয়, লাইক আমাদের পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল লাইফে ডিসিশন মেকিং স্কিলস, এই ডিসিশন মেকিং স্কিলের আসলে প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? ফার্স্ট ডিসিশন, লাইক প্রফেশনাল সেক্টরে তো খুবই ফার্স্ট ডিসিশন নিতে হয়, কিছু কিছু ডিসিশন আছে। সো এই ডিসিশন মেকিং স্কিলসটা ভালো করার জন্য কি ফলো করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? প্রথমত এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল। এটা আমাদের কি হয়, এটা এখন একটু ছোটবেলা থেকে বলতে হয়। ছোটবেলায় কি হতো, আমাদের সময় কি ড্রেস পরবো এটাও মা ডিসাইড করে দিত, তাই না? সো ওইখান থেকেই কিন্তু স্টার্ট হবে। এই যে বলে না যে আজকাল কিন্তু যে বাচ্চাদেরকে চুজ করতে দেওয়া উচিত যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ওয়্যার, ইভেন ইফ দে আর মেকিং আ ডিজাস্টার আউট অফ ইট। Now coming to this, I could not select many top performing team members to come to the leadership or management part because they failed in that, decision making skill, conflict resolution skill, analytical skill. এই স্কিল গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, ডিসিশন মেকিং তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এখন এটার কোনো বই নেই এবং কোনো থিওরিও নেই। আমি হাজারটা কেস স্টাডি করে হয়তো বা দিতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে অফ গেইনিং দ্যাট স্কিল ইজ টেকিং দ্য রিস্কস অ্যান্ড মেকিং মিস্টেকস।
you need to be confident যে আচ্ছা আমার কাছে মনে হচ্ছে this makes sense, this is the decision I want to make. তারপরে mistake হলে learn from that mistake, but make sure that you're learning from there and that is helping you and enhancing your decision making skill. So no matter how much I try, মানে যখন আমি when I started as a manager, একটা টিম মেম্বার হওয়া কিন্তু আমি বলবো কম্পারেটিভলি ইজি, কারণ আমি যেতাম, ডেলিভারি দিতাম, আমার যা টার্গেট ওটা রিচ করতাম, তারপরে আমার 7-8 ঘন্টা পরে আই এম ফ্রি। But when you are in management and the decision making skill that is required, based on your decision, many things are taking place. Team member onek kichu involved, company onek kichu involved. Even ami jodi ekta entrepreneur hoi, entrepreneur de first of all to kono limited hours hi nai. Entrepreneurs are working 24/7, and based on their decision they are making either it is make it or break it in their business. But still they will do it, they will take the risk, they will take those decisions and take the risk, and based on that they're learning, okay, that was a bad decision, I shouldn't repeat it. So have the confidence of making mistakes and taking decisions by yourself. Amader business e ekta jinish bole je you do mistakes, we want you to do mistakes, but if you do a mistake twice, that is not a mistake, that is a choice, right? সো ওই ডিসিশন মেকিং স্কিলটা আসবে মিস্টেকস করা থেকে, বা আমি যাব, যা হওয়ার হবে, আমি ডিসিশন দিয়েছি, ওটা থেকে আমি শিখবো, ওখান থেকে আমার স্কিলটা এনহ্যান্স হবে, যে না আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে হ্যাঁ এই ডিসিশনটাই রাইট। প্র্যাকটিক্যালি আসলে এক্সপেরিয়েন্স করার পরেই তার কাছে তার ভিতরেই আসবে যে না এটা রাইট অর রং, এটা এভাবে না হয়ে এভাবে উচিত ছিল। বাট ইয়া দ্যাটস ট্রু। জাস্ট অফ টপিক একটা কোয়েশ্চেন, লাইক যদি কেউ আফটার গ্রাজুয়েশন অনেকের তো ইন্টার্নশিপের প্রয়োজন হয়, সো কেউ লাইক আপনাদের প্রতিষ্ঠানে লাইক কোনটা নাইটে কেউ যদি ইন্টার্নশিপ করতে চায়, সে অ্যাপ্লাই করার প্রসিডিউরটা যদি ইন্টার্নশিপ করতে চায়, আমাদের অপারেশনসে আমরা ইন্টার্নশিপ হয় না আমাদের, কারণ আমাদের ডেটা সিকিউরিটি অনেক ব্যাপার থাকে। সো আমাদের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ইন্টার্নশিপ ওরা হয়তো বা ফ্যাসিলিটেট করে, এবং আমাদের যে কোনো জিনিস, হোয়াট এভার ভ্যাকেন্সি উই হ্যাভ অর হোয়াট এভার অপরচুনিটিস উই হ্যাভ, উই অ্যাজ আ কোম্পানি হ্যাভ আ জব লিঙ্ক, গ্লোবাল লিঙ্ক, where anybody can go over there and apply through it. আমাদের কোনো কাগজে কলমে সিভি আমরা নেই না, যা আছে ওই পোর্টাল থেকেই নেই। So yeah, I can share that if anybody needs that. গ্রেট। আই থিংক আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তারা এটা এক্সপ্লোর করবে কোম্পানি সম্পর্কে আর কিভাবে এরা ইনভলভ হতে পারে। মাইশাবু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে লাইক আপনার ব্যস্ত সময়ের মাঝখানে এসছেন এবং খুবই ইনসাইটফুল একটা সেশন এবং লেসন্স শেয়ার করলেন আমাদের সাথে, যে আসলে কিভাবে প্রফেশনাল সেক্টরে প্রাইভেট কাজ করে জবে হ্যাপি থাকা যায়, এবং কি কি রুলস এবং ডিসিপ্লিন ফলো করলে আসলে তারা উত্তরোত্তর সাফল্য পেতে পারে তাদের প্রফেশনাল লাইফ থেকে, এবং যে অ্যাডভাইসগুলো আপনি দিয়েছেন সেটাও খুবই বাস্তবধর্মী। আশা করি যে আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তাদের অনেক হেল্প হবে এই সেশনের মাধ্যমে। আমিও আশা করি। আমি আমার খুবই অল্প এক্সপিরিয়েন্স কম্পেয়ার্ড টু আই উড সে my VP who's working for 25 years, my COO who's working for 30 plus years, but it is a very interesting and a very good concept that you have, sharing the real life experience of people. And yes, this is what matters most, and if it helps anybody, I will be so happy to know that. গ্রেট। স্কুল অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি, আপনি আরো এগিয়ে যান, এবং লাইক মোর এন্ড মোর ওমেন ইন লিডারশিপ আমরা দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ ফিউচারে বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে। ইনশাআল্লাহ, I wish the same to you as well. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা আমাদের এই সেশনটা এনজয় করেছেন, এবং যারা দেখবেন পরে এই যে অ্যাডভাইসগুলো আসলে শেয়ার করা হয় অ্যাটলিস্ট ফলো করার ট্রাই করেন, যাতে হচ্ছে কিছু কোনো না কোনো ওয়েতে আপনাকে কাজে দিবে। অনেক সময় আছে লাইক অনেকে হয়তো বা শোনার পরে জিনিসটা আসলে 5-10 মিনিট পর ভুলে যায়, বাট কিছুটা যদি ফলো করা যায়, দু একটা অ্যাডভাইস যদি ফলো করা যায়, দেখা যাবে যে আসলে কিছু না কিছু চেঞ্জ তাদের লাইফে অবশ্যই আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপু শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ, শুভরাত্রি।